Corea del Sur, situada en el extremo oriente, es uno de los países que más crece actualmente a nivel económico. También es cuna de la tradición y a su vez de la moda y tecnología asiática. Su capital, Seúl, es considerada actualmente como una de las mayores capitales tecnológicas del mundo, en la que viven casi 10 millones de habitantes. Durante la última década, la influencia de este pequeño país ha ido expandiéndose a lo largo del mundo, dándose a conocer más y más a través de su cultura audiovisual como el K-pop, las series de televisión o influyentes películas como Parásitos u Oldboy. Por otro lado, a 10.000 kilómetros de distancia nos encontramos con España, conocida por ser cuna de grandes ámbitos como el arte, la literatura, la música y la gastronomía, entre otros. Además de tener una gran importancia histórica remontándonos a miles de años atrás, España es actualmente el segundo país más visitado del mundo por turistas debido a la gran variedad cultural y natural que hay entre las diferentes regiones, albergando paisajes costeros, montañosos, desérticos e incluso nevados. Tras ver la gran diferencia entre estos dos países, hemos salido a las calles de Málaga para preguntar a estudiantes coreanos cómo está siendo su experiencia aquí y cuáles son las mayores diferencias culturales que encuentran al vivir en un país tan lejano y a la vez tan diferente. Firstly, why did you choose Spain to come and not another country? Because I like Spanish. I think the pronunciation is very attractive. That's why I chose Spain. And especially Malaga, there is playa in front of the city, so I really liked it. 제가 스페인어과기도 한데 멕시코로도 갈 수 있었지만 그쪽은 치안이 조금 걱정되기도 하고 스페인에 와서 유럽 생활을 좀 더 즐겨보고자 해서 스페인으로 오게 되었습니다. I always to study Spanish in the university, so there was a lot of information about Malaga and university, so I decided to go to Malaga. 왜냐하면 저는 고등학교 때 스페인어를 공부를 했어요. 그래서 3년 동안 스페인어를 공부를 하면서 스페인 문화에도 되게 많이 관심이 있었고, 그래서 대학교에 왔을 때도 계속 스페인에 가보고 싶다라는 생각을 많이 했었어요. 그래서 스페인에 오기로 결정했습니다. First of all, I study Spanish like my career, so I wanted to improve my Spanish. So I searched my university in Spain, and I came to Malaga. How different do you find Spain compared with South Korea? What was one of your first impressions when you came here to Spain? I shocked the moment that students and professors say bye each other and get out of the classroom. So in Korea, never imagine the moment because Korea's culture is vertical. I think never say bye together. So it is so impressive in mind. I think Korea and Spain, they're like end to end. It's totally different. When I first walked the street, when I came here in Malaga, the biggest difference was people don't look at their phone, so they look more chill, relaxed, and paying more attention to themselves, not to their phone. So that was the biggest thing that I felt as a difference. When I came to Spain, I first felt like Spanish people were like really kind, because I think South Koreans are more. They are not that kind, I think. So when I first came here, they were so kind, even though I'm like foreigner. 처음 딱 왔을 때 일단 날씨가 되게 좋다고 생각을 했고, 도시에 자연 같은 게 되게 많아서 굉장히 좋았어요. 그리고 되게 큰 차이라고 느꼈던 거는 밥 먹는 시간이 굉장히 다르다고 느꼈어요. 스페인은 저녁을 엄청 늦게 먹더라고요. 그게 가장 인상적이었어요. 도착하자마자는 한국은 완전 겨울일 때 도착해서 여기 날씨가 너무 좋은 게 신기했고 As a foreigner, what are your biggest concerns living here in Spain? I would say the outer appearance, so hearing racist mark at night, especially
in Central, there are lots of drunk people. So when I walk alone or with Korean friends, we always hear ni hao or some kind of things. So, so you will say you have felt discriminated Yeah, sometimes, right? discrimination, right? 외국어를 잘 못해서 가끔씩 소통에 어려움이 겪었던 것들이 있고 그런 이유에서인지 식당에서나 주문을 받을 때 조금 어려움이 있었던 것도 있어요. 제가 주문을 잘 못하면 조금 성가셔 한다든지 그런 경험들이 있었긴 한데 대부분의 경우에는 사람들이 친절했었던 것 같고 인종차별 같은 경우에는 종종 받았긴 하지만 저는 그런 걸 크게 신경 쓰는 성격은 아니어가지고 그게 그렇게 힘들거나 화났던 적은 많이 없었던 것 같습니다. 길 가다가도 그냥 길 가는데 모든 사람들이랑 눈이 마주치는 것 자체가 저는 되게 동양인이라서 그런 건가 싶기도 하고 선생님이 다른 유럽 사람들한테는 되게 질문을 많이 해주면서도 저한테는 10번 중에 한 번도 할까 말까 한 일들이 종종 있었어요. How would you rate Spanish people's English skills in general? Based on my experience, I would say 10 out of 5. English skills. I will Honestly, 1 of 10 can be good at English, and the rest of them, I think, not so good. I would say like 6 or 7 out of 10 because they speak Spanish and for Spanish people I think it's more easy to learn English. I think but Spanish people can like speak but it can be wrong but they speak English so I would say they are maybe better than us. But it's hard to understand to pronounce the Spanish pronunciation in English. Like 90% of Spanish people that I met spoken English very well. Like not like natives, but at least I could do the conversation with them. 오기 전에는 스페인 사람들이 영어를 많이 못할 거라고 생각을 했는데 생각보다는 더 잘해서 굉장히 놀랐고요. 특히 젊은 친구들이나 대학생 친구들은 다 영어를 잘하더라고요. 가게에 계신 종업원 분들도 영어를 되게 잘한다고 생각을 했어요. 오기 전에는 스페인어랑 영어가 너무 비슷해서 다들 되게 원어민 수준으로 잘할 줄 알았는데 학생들이나 교수님들 빼고는 그렇게 잘하지는 않는 것 같아요. 그냥 일상적인 대화는 가능하지만 더 깊이 대화하려고 하면은 이해하지 못하고 서로 그랬던 것 같아요. What do you think about Spanish society related to their way of living and being? That's a very nice question because I always thought that Spanish people or Spanish society is really kind and familiar. In Korea, we don't say hello, even though we are neighborhood. But in Spain, it's really common. So that's what I really like in Spain. I think they are they smile and they say hi to strangers like me very easily. So it's very good to have small chat because compared to Korea, when you approach to someone that you don't know, the first thing they're gonna do is they will avoid you because you never know if you are from weird religion or just stranger. So in that aspect, I think you can be very talkative and friendly people with just people in streets when you're in Spain. We think in especially Korea hate the China and Japanese, Chinese and Japanese. So Spanish is very good to me. It's very different the Korean and Spanish cuisine. Yeah. Which dishes do you miss most of Korea and which Spanish dishes do you like the most? Seafood like calamares fritos and paella. My favorite is tapas Tapas. because it's cheap and
try many things in the moment. There are so many Korean dishes that I miss, but like bulgogi, bibimbap, or tteokbokki. But most of all, I miss tteokbokki because I really enjoyed eating it in Korea. And for the Spanish food, I ate paella and some other things more. But yeah, I like paella. The first thing I would say is the portion of size, because Spanish they have tapas is muy pequeña. In Korea, when we eat a meal, we have it in very large portion. So for a meal to us, it's to just fill our stomach like really full. But Spain, they have it like really small with a beer. So I think that's the difference. 한국 음식 중에서 그리운 음식은 밥이 들어간 음식인 것 같아요. 스페인 음식이랑 한국 음식의 가장 큰 차이가 밥이 같이 나오느냐 안 나오냐인 거여서 그게 가장 그리운 것 같고, 스페인 음식 같은 경우에는 대부분 입에 잘 맞긴 하는데 하나를 굳이 꼽자면 해산물 요리 중에서 깔라마레스 프리토스가 가장 맛있게 먹었던 것 같고, 빠에야도 되게 맛있게 먹었었어요. Do you know that South Korea is a very safe country in comparison with other countries? Do you find different the safety here in Spain? Yeah, it's in Korea. It's more secured. Like we can go out like 3 a.m. in the morning with drunken people. It doesn't happen in Spain, but at least I think in Malaga it's really secured. I think here is really safe too. But Korea is like out of level, like really safe. Here is also I think safe. Because I live in other countries. Latin America is very very dangerous. Everything is dangerous. So Yeah, I really feel the difference in the atmosphere, especially at night, and depends on which street you go. So for example, in Korea, in my place, I live in southern part of Seoul. I can just sleep in the street at midnight. Probably no one will care because it's really safe and it's just surrounded with people living there. But in Spain, there are lots of drunk people, and I won't say homeless people, they're offensive, but it can be dangerous and risky, and they might kind of look for your stuff. So I would say in general, Korea is safer. 사실 실제로 위험한 일을 당하거나 그런 일은 없었는데 한국에서는 새벽 1시에 집에 들어가도 그냥 혼자 가고 되게 위험하다는 느낌은 없었어요. 근데 여기서는 새벽 1시에 혼자 집에 들어간다니까 친구들이 안 된다고 막 너 위험하다고 그러면서 집까지 데려다 주는 걸 보면서 되게 여기는 다르구나, 좀 더 위험한 일이 있구나 라고 그렇게 느끼게 됐어요. 실제로 경험한 건 없었는데 친구들 얘기를 들으면서 여기가 조금 더 안전하지 못한가 생각이 들게 됐어요. 가장 큰 차이는 카페에 갔을 때인 것 같아요. 한국에서는 카페에 짐을 놓고 자리를 비워도 그게 누가 훔쳐간다거나 없어진다라는 거에 대한 걱정을 안 해도 되거든요. 근데 유럽이나 이제 스페인 같은 경우에는 그런 상황에서 도둑질 같은 게 많이 있다고 하더라고요. 그런 게 가장 치안에 있어서 큰 차이라고 느꼈고, 밤거리를 지나다닐 때는 사실 한국에서도 조금 무서웠기 때문에 스페인이라고 해서 더 많이 무섭거나 그런 거는 아니었던 것 같아요. 둘 다 밤거리는 위험하다라고 생각을 했고. After living here for a few months, would you consider returning to Spain to work or live? Absolutely yes. if I have opportunity to come back to Spain, I will come to Malaga because other cities, I don't know other cities, but Malaga is really nice to live. They have good transportation, good food. Price is not that expensive as Barcelona, Madrid. So I'll come back if I have opportunity. Of course, I studied Spanish because I wanted to be a football journalist in Spain. So I started learning Spanish, but I'm not sure of being a football journalist, but at least I want to return here to the internship or something, finding a job in Spain.
이거는 고민이 되게 많이 들긴 하는데 여행으로는 충분히 오고 싶을 것 같아요. 근데 일을 하러 오거나 오랫동안 살기 위해서 오기에는 고민을 조금 해봐야 할 것 같은 게 제 언어 실력이 일단 조금 부족하다고 생각이 들어서 그거는 조금 걱정이 되긴 합니다. 하지만 그냥 딱 언어를 빼고 문화적인 거에 대해서 생각을 해보라고 하면은 충분히 다시 돌아오고 싶은 마음이 있습니다. I would say if I go to Madrid or Barcelona, like the bigger city, I would probably consider. But to me, Malaga is place for chill. So I guess it depends on the city. 스페인 사람들은 일하는 시간하고 여가 시간이 되게 분명하게 구분이 돼 있어서 그런 환경에서 일해보고 싶기도 하고 스페인의 이런 여유롭고 좋은 날씨 안에서도 더 살고 싶긴 한데 저는 한국이 되게 그리워서 완전 스페인에서 평생 일하고 평생 살지는 못할 것 같아요. 그냥 왔다 갔다 일하면 더 좋은 딱 그 정도인 것 같아요. What kind of message would you like to tell people who are planning or visiting Spain? 일단 오시기 전에 스페인어를 조금이라도 배우고 오셨으면 한다라는 생각이 들어요. 스페인어를 조금이라도 할 줄 알 때 여기는 거리에 있는 사람들이나 종업원분들이랑도 대화를 할 수 있는 기회가 너무 많고 그게 되게 즐겁기 때문에 스페인어 인사말이라도 가볍게 익히고 오시면 어떨까 하는 생각이 들고 여기에 살기 위해서 온다라고 하면은 정말 좋은 나라이기 때문에 와서 축제 열심히 즐기시고 즐겁게 지내실 수 있기 때문에 꼭 한번 오시라고 얘기를 해드리고 싶습니다. Well, I want to recommend them to study Spanish before they came because I saw a lot of Korean students that don't speak Spanish. So I think it's really unpolite. At least they have to speak how to say hello or how to order the food. So I would recommend them to learn Spanish just a little bit. 여행으로 오신 분들이라면 그냥 충분히 볼 거 다 보고 즐기고 가셔도 되지만 교환학생으로 오거나 여기서 뭔가 삶의 변화를 주려고 오시는 분들이라면 무작정 오기보다도 여기 와서 뭘 하려고 하지 마시고 다 계획을 하고서 목표를 뚜렷하게 잡고 오시는 게 좋다고 생각해요. Be careful with fiesta. Yeah. You have to know very well the time, opening and close time, so you get lost sometimes. Prepare the sunscreen because It's really hot here. yes, and sunlight is so strong. So prepare and enjoy. Enjoy Spain. Spain is really good. You will like the sun and the beach and the chill vibe of people. So if you are planning to live in Spain, don't hesitate. Bye. Bye. 고마워요. 안녕. Bye.